So here's a court update yamai Jeremaya kaitika musi weFriday, and court iri kukontinua zvakare mangwana the same story iyoyo rape. Mai Jeremaya is accusing Thabo, Blessing and Martin Charlie of deceiving her and raping her at a lodge. On Friday, she took a witness stand and painted a picture of how this rape incident has destroyed marriage away 8 years. She also narrated on how she started crying when she realized she was about to be raped in a Charlie. Nekuchika, she started removing her clothes by herself and pleaded with Charlie to use condoms. Charlie then fondled her and demanded that she should kiss his private parts. After being raped by the two, she decided she didn't want to go and tell anyone. One of the attackers scared her kuti vasataura, otherwise they will hunt her down and find wherever she would be. She suffered physically, and since then she is relying on medication, and she also reacted to some of it. She's now suffering from anxiety. Apa marriage yavo yange yagara ine ma-problems. Vari kutoshina baba Jeremaya zvatova worse kubva pa-incident iyoyo. It destroyed a lot of things in her life. She also told the court kuti she didn't know Thabo and Charlie before the rape. Vaisatombozevana kana kutaura vese vanombobvira vataura vese. When it happened, she was investigate vaenda unovhistirawo family friend yavo, ndofunga ndo yavanga vanoudza maproblems ekumba kwavo, vanga vatoenda nevana vavo ikoko. Then she responded to a text from Sam, and it wasn't the first text yavakataura naSam uyu. Akambobvunza hanzi zveadvert kuti kana muchida kuadvertisa matracks moita mari. Musi wa9 April, she received a call from Due, who said they were from a light driving school and wanted to shoot an advert, and she showed up with her husband. Ndopa vasina kuizoita show up Vakomana. Musi wa3 April, ndopa vakacontactwa naSam futi, and then she asked for directions, and she emphasized kuti havana mari yekudzokera kumba. Ndozvavakaudza Sam kuti ndiringoya hangu kuita advert but mari yekudzokera kumba handina. So Sam akabva ati torai nhamba dzavakomana ava ndovachaiva kuzopikai, and vakomana vaive ndo Charlie vakaizoenda kunopika mai Jeremaya. Hanzi vakagara vagogarazve vakomana vasina kuuya. So mai Jeremaya was under the impression yekuti Charlie uyu is going to take them kuoffice yaSam. She was shocked when they got to the office where she saw a bed and she was locked in a room. Then she realized kuti panapa ndakutorepwa. Ndopa akabva atanga kuchema mai Jeremaya and Due vati iwe usacheme. This will make Charlie angry. Due then left the room and Charlie started taking off his clothes. Ndopa vakatoona kuti panapa asina kumira zvakanaka, ndobva atodimanda. Ndopa wakatanga kudimanda kuti ndokumbira kuti upfeke macondoms. Nekutyawo, she started removing her clothes because Charlie anga atobvisawo hembe dzake kudhara. Ndopa vakabva watanga kubatwa chibharo, and Dube came ndobva ajoinawo ipapo ndobva yaita threesome. Prosecutor then asked Mai Jeremaya kuti if she was in agreement of all this that was happening, and she said, I don't believe I was in agreement, but I was acting out of coercion, fear. If she really wanted kuti va-engage in this sexual activity, she would have been doing it naSam, because Sam ndo wakatanga kutaura naye. So vakomana ava vanombobvira vataura nawo. So Mai Jeremaya vari kuti ivo, if she really wanted kuti vaite this arrangement, it was supposed to be Sam. Ndoda kuti mubate ipapo. So hanzi vakomana vakaita basa ravo, vapedza kuita basa ravo, vakabva vaita se vavati kuna Mai Jeremaya musaudze munhu, ukangotaura chete we are going to haunt you. So Mai Jeremaya vaisatodawo kutoudzawo vanhu. Vaitongoti nebasa ravo pasocial media, a lot of people would judge her, so asonyatsobude zvakanaka image yavo futi. She's got an image to protect. So vaida kutonyarara zvachose. Vakomana ava vakabva vatovachichidzira zvekutodaro vakati isusu tiri vanhu vekumutemo. Vakabva vati we've got classified information yatinayo. Vakabva vaudzwa names, big names and other stories that made Mai Jeremaya to fear for her life. In their defense, Vakomana told the court that Mai Jeremaya was the one who initiated the meeting via text messages to Charlie and denied the state's claim that they contacted her first. They also told the court that Mai Jeremaya was picked by Charlie, Moharare CBD, and went to Eastleigh where they picked up Due's girlfriend. They returned to CBD and dropped off Due's girlfriend. Then Charlie went to buy lunch, leaving Due and Mai Jeremaya Momota, and Mai Jeremaya got a chance to speak privately with Due, and she revealed that she had recently separated from her husband and was desperate for
money. She also complimented Charlie's car, a double cab truck, his iPhone, and described him as a well-off person. She proposed on an hour for consensual sex for $20. Charlie told the court that she consented. Charlie also said Kuti. He then drove off to the lodge, and my Jeremaya allegedly demanded for advance payment, which was given. She voluntarily undressed, engaged in foreplay, including kissing Bata Charlie, and also assisted in wearing a condom. After sex, that's when she started demanding $500, citing that she had given Charlie extras like kissing and foreplay. Charlie then said, Kuti, I can't afford that amount. Can you reduce it to 300? He also said 300 futi manyanya ambwe. Marenya wandisa. And then my Jeremaya ndo wakatanga kusanya zofara ipapo. Then vavaenda. But vanga vatoti panapa Vakomana imimi $20 wasn't enough for all the things zvavaita. Ndofuna wanga usina kuexpecta here ukachazonzi I don't know. Ndo zvekutaura Vakomana. The father was then hired and started demanding $500 from them. Vakomana vari kuti this wasn't rape, but yanga yatova failed extortion. It's a failed extortion attempt because pakati haiwa atafadzwa akauya akutakudawo $500. So we are now waiting for my text acho. Ramanyatotera nyaya yacho yandanareta kuti this is what happened. Pane matext acho akataura kuti Vakomana I think vakaripa taitora nyaya ezirep ndakati ndikafika nyaya iyi taitora nyaya yezirep shuwa maJeremaya ndo vakataka kutextera Vakomana because same waakatanga kutaura naye uya akavapa dzimwe nhamba kunzi kotate Vakomana ava vachazopora saka making maJeremaya the first person this guys. Ukaona medzi dzacho kuti Vakomana vandofunga ndo zvavanotoita basa ravo iroro vachiripa vanhu vanototsvaga an alibi wekuti kana tataura kuti advert zvakadzvaka I don't know kuti vamwe vanhu vanovashandisira mamethods api but iyi yanga yakatongwara game yacho yekuti vakashandisa mamwe munhu then mumwe wacho akati leya maJeremaya had that intuition yekuti vari kuenda to pay me what iyo maJeremaya vanga vakutoti bvupa vane vanhu vavo vatanga kuona kuti marriage yangu haisi kufamba zvakanaka vakutotaura zvichemo zvavo kune Vakomana ava vozoti hanzi $120 but what doesn't make sense to me ndezvekuti vakomplimenta motikari vati motikari yakanaka munenge mune mari voti hande for $20 voti vada kunorarwa $20 vamboti Vakomana vane mari iPhone and the likes handiziye zvangu maJeremaya vanenge vanozotaurisawo futi hamene ipapa. And also now pane imwe statement yavo iri kuti vanhu vakawanda vari kubvunza mubvunzo hanzi maJeremaya said I don't believe I was in agreement, but I was acting out of coercion and fear. If I had wanted to engage in sexual activity, it would have been with Sam, not these boys. These are the exact words of my Jeremaya. Then someone said, so which means there was a possibility of doing it with Sam. If it was that so, Sam was absent. She looked for an alternative because she wanted money. Case closed. No, my judgment, exactly my thought. I was the defense lawyer. If I was the defense lawyer, I was gonna send it to the cleaners for that. Statement yavo I think vakatobaiza kutaura kuti if I wanted then ndakaronga na Sam zvinhu izvi handiziyewo zvangu matauriro avakanyatsoita exactly but people are actually seeing loopholes on this whole story yamai Jeremaya. Ende vamwe vakutoti justice kuna baba Jeremaya vakahurirwa hakuna zvakadaro mukadzi uyu ari kunyepa ngaasatiudza nyaya dzake dzekunyepa isusu tinofunga tiri vanhu vakuru ngaasatiudza izvozvo nyaya yacho itongori let's wait for tomorrow kuti tinyatsonzwe kuti vachanyatsopa evidence imwe yipi because tonyatsoona matext messages acho ese ari kunyatsoprova kuti she consented. Munhu anorepa hafa akabvuma kuti ndakarepa mukoti nyangwe akabatwa red handed anototaurawo kuti it's because of this. Hapana a rape person anotofa azama. So Vakomana ava they might also be buying time panyaya yavo yese yavari kutaura kuti maJeremaya $20 dai vakavapa mari yesvino maJeremaya pamwe dai vasina kutomboudza shamwari yavo dai vasina kutombotora zvese zvekumboti vakamboenda kumapurisa and the likes dai vakatongopiwa mari yavo vakatongosimuka iyo mari 150 yacho yavanga vataura advert. I feel like maJeremaya dai vakaipiwa tinenge tichitotaura a different story now.
inenge sitoripo stori iyoyi. And chakazoita kuti vazotaura, I think ishamwari yavo yakazoita kuti yakazoaleta murume wacho, dai pasina shamwari yacho. Ndo zvavakataura maJeremaya kuti shamwari yavo ndo yakatotaura neweseri, ivo vaida kutonyarara. She wanted to keep quiet about everything that happened. For the why, I don't know. She wanted to protect these people. Vakatozopushwa nevanhu. Ipapo futi ndo pane imwe loophole kuti maJeremaya vakatozopushwa nenyaya yekuda kuti vaida kuprotecta brand ravo, vaida kuprotecta image yavo kuti vasataura about rape. And nyaya yecondom, vanhu vamwe vakutotaura kuti vakatokumbira what. Anybody would do the same. Ipapo pekunzi vakazodii, which means kuti vaitoda. Why is that? I think any person I would do the same food. I would demand that as well. So it's not something that my Jeremiah should be crucified with people for saying she demanded to use protection in that incident. Zvekuti kubvisa hembe kuita sei, zvekubvisa vega hembe, zvekuzogeza, zvekuzoita sei, vanhu vane mamwe maquestions ipapo kuti sei vakazobvisa hembe, sei vakazonogeza, zvimwe zvatongova zvecourt to decide mangwana. So mangwana we are also waiting mucourt, nyaya iri kudzokera futi again mucourt, and vetonyatsonzwa kuti matext messages ainzi akadelitwa. What evidence yakazowanikwa besides matext? Pane zvakaretrievwa here? Pane zvimwe here information yatinayo yatinogona kudhila nayo kuti tinyatsoona kuti vakomana vakarepa sure. Otherwise for now hatisi kunyatsoona nyaya ichinyatso, it's 50-50. Vanogona kuwina, vanogona kuluza. Ndo pari chaipo patiri kuona kuti maJeremaya vanogona kuluza kesi, vanogona futi, because vakomana ava vatoriwo zvavari kutotaurawo, zvavari kutozvidefendawo nazvo panyaya iyoyi.